Good afternoon, here is Newsline on Melody 100.7 FM Ibadan. I am Iroyin Bola Badekale. First, let's check out the major headlines. Health Ministry orders immediate retirement of long-standing directors. Again, distillers picket NAFDAC over sachet alcohol ban. WAEC rolls out digital certificate service in Nigeria. Oil prices rise as Trump warns Iran ahead of talks. And on the world of sports, Nigeria's wait continues as FIFA delays DR Congo verdict. And now, the news in details. The Federal Ministry of Health has ordered an immediate disengagement of directors who have spent at least 8 years in the directorate cadre with immediate effect. The directors affected include those in the ministry, federal hospitals, agencies, among others, according to a memo cited by the Newsman in Abuja on Tuesday morning. On Monday, it was reported that the federal government directed all ministries, departments and agencies to enforce the 8-year tenure limit for directors and permanent secretaries, following a new deadline set through the Office of the Head of Civil Service of the Federation. Accordingly, all heads of agencies and parastatals abide this circular to ensure that the affected staff hand over all official documents and possessions with immediate effect. The salaries are stopped by the IPPIS unit and mandate the officers to refund to the Treasury all emoluments paid after the effective date of disengagement. For the fifth time in 2026, distillers under the aegis of the Food, Beverage and Tobacco Senior Staff Association on Tuesday picketed the office of the National Agency for Food and Drug Administration and Control to protest the continued sealing of their companies over the ban of sachet alcohol beverages and PET bottles below 200 milliliters. Employees of the companies comprising both junior and senior staff barricaded the entrance of the NAFDAC office along the Oshodi-Apapa Expressway. Gathering in large numbers, the protesters chanted solidarity songs as they prevented vehicles from entering the NAFDAC premises. As of the time of filing this report, the protesters had yet to address the newsmen, and also no staff members of NAFDAC had come out to address the protesters. The West African Examination Council has launched its digital certificate service system known as WAEC DigiCert across its 5 members countries: Nigeria, Ghana, the Gambia, Liberia, and Sierra Leone. The announcement was made in a statement issued on Monday and signed by the head of public affairs at WAEC headquarters, Accra, Ghana, Demianus Ojijiogu, on behalf of the registrar. WAEC said the digital certificate services platform is a mobile and web-based application that provides enormous benefit to the various stakeholders, explaining that it offers simple features that enable users to access, request, confirm or share digital forms of the original certificate. According to the councils, candidates can also recover lost WAEC examination numbers through the system. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly after this break. Melody FM 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room.
Give your business the much-needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderu Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-107. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay close. This Melody. Melody FM 100.7. Welcome back. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM, and now straight to business news, where Nigeria's food inflation rate fell to 8.89% year-on-year in January 2026, the lowest level recorded in more than 14 years, according to the latest Consumer Price Index report released by the National Bureau of Statistics. Also, headline inflation eased marginally to 15.10% in January 2025 from 15.15% in December 2025, contrary to earlier projections by analysts that inflation will climb to 19% in January. But members of the organized private sector cautioned against undue excitement over the marginal decline in Nigeria's headline inflation rate in January, which they attributed to improved food production and stability of the exchange rate. The latest food inflation figure marks the single-digit reading in the 128 months and the lowest since August 2011, when food inflation stood at 8.66%. From June 2015, when the rate rose to 10.04%, food inflation remained in double digits for 128 consecutive months until December 2025. Turning now to the foreign scene, oil prices were in focus on Tuesday as United States President Donald Trump ramped up threats towards Iran, shaking up markets subdued by holidays in Asia and the United States. West Texas Intermediate cooled after rising more than 1% to near $64 per barrel, while Brent eased slightly to just under $68. Trump warned Iran of the consequences of not making a deal ahead of talks between Washington and Tehran in Geneva. The United States President has repeatedly threatened military actions against the Islamic Republic, first over its deadly crackdown on anti-government protest, and more recently over the country's nuclear program. On the entertainment scene, controversial Nigerian singer Habibu Kikiola Badmus, popularly known as Portable, has addressed allegations that prominent figures in the country's music industry have sidelined him. The claims were brought to light by influencer Tunde Perry, who said he attended a meeting where leading music executives allegedly agreed to blacklist Portable over what was described as repeated misconduct. According to Perry, the singer's controversial behavior not only damaged his own reputation, but also made established artists and executives more reluctant to support emerging talent. He has further alleged that the respected rapper and label boss Olamide Bado has become cautious about helping new artists following his experience with Portable. Olamide had previously supported the singer on his breakout song Zazu before their relationship reportedly turned sour. In response, though, Portable released a video
message criticizing Tunde Perry, Olamide, and the unnamed executives said to have placed him on a blacklist. And finally, in the exciting world of sports this afternoon, World Football Governing Body FIFA is yet to deliver its verdict on the petition submitted by the Nigeria Football Federation (NFF), alleging that DR Congo fielded ineligible players during last November's 2026 World Cup playoffs. Nigerians were kept on edge on Monday in anticipation of the ruling, as the intercontinental playoffs are scheduled to take place from March 2026 to 31st in Mexico. The Super Eagles missed out on automatic qualifications during the qualifying series last year, but advanced to the African playoffs, where they were eventually beaten by DR Congo on penalties. Several unconfirmed reports circulated on Monday regarding the team's fate, but NFF President Ibrahim Gusau said the federation was still awaiting communication from FIFA. And with that, I've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. But before we wrap up, here is a recap of the major headlines. Health Ministry orders immediate retirement of long-standing directors. Again, distillers picket NAFDAC over sachet alcohol ban. WAEC rolls out digital certificate service in Nigeria. On the foreign scene, you heard oil prices rise as Trump warns Iran ahead of talks. And in the exciting world of sports, we just told you Nigeria's wait continues as FIFA delays DR Congo verdict. Kindly join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Akim Apampa and Bobola Egofemi and is edited by Eyitayo Olushola. I am Mobola Badekale. Good afternoon and thank you for listening. Of the station, Melody 100.7 FM. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́, Melody FM, Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM, Ìbàdàn. Ẹ̀kaàsán, Akojopo Iroyin la mú wá sí etí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Oladimeji lóníròyìn. Ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn. Ilé-iṣẹ́ ìjọba tó ń mójútó ètò ìlera pàṣẹ kí àwọn adarí èyí tó ti pẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ ó fẹ̀yìntì. Ilé-iṣẹ́ àpọ̀ntí wọ́n ṣàlàyé wípé kí ilé-iṣẹ́ àpọ̀ntí wọ́n ní kí àjọ NAFDAC kí ó mọ̀ fi òfin de ọtí tó gba àpò. Àjọ WAEC ó bẹ̀rẹ̀ láti wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ láti máa fi ìwé ẹ̀rí WAEC sí ojú òpó ayélujára lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
iléeṣẹ́ ìjọba tó mójútó ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìlera òun náà ni wọ́n ti pa láṣẹ wípé kí àwọn adarí ní ẹ̀ka ètò ìlera eléyìí tí wọ́n ti lò tó ọdún 8 níbi tí oníkálukú wọn wà ní kí wọ́n fẹ̀yìntì ní kíákíá. Adarí eléyìí tí ọ̀rọ̀ yìí tó bá kàn òun náà ni iléeṣẹ́ ìjọba èyí tó mójútó ọ̀rọ̀ ètò ìlera ni wọ́n ti pa láṣẹ. Wọ́n ní àwọn adarí ní àwọn ilé ìwòsàn ní ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìjọba àti àwọn ibòmíì tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ ìjọba. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n bá jẹ́ adarí ibẹ̀ tí wọ́n sì ti lò tó ọdún 8 nínú ìṣàkóso wọn òun náà ni kí wọ́n fi ẹ̀yìn tì ní kíákíá níbi àwọn ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Ìròyìn yìí òun náà ni wọ́n fi ṣọwọ́ sí àwọn oníròyìn ní ìlú Àbújá ní àárọ̀ ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday. Ní ọjọ́ ajé Monday òun náà ni wọ́n fi ìròyìn ọ̀hún léde wípé ilé-iṣẹ́ ìjọba wọ́n ti pa gbogbo àwọn ẹ̀ka ilé-iṣẹ́ ìjọba láṣẹ pátápátá wípé ilé-iṣẹ́ ìjọba eléyìí tó bá ní adarí tó ti lò tó ọdún 8 àti ẹni tí ó ti jẹ́ akọ̀wé fún ilé-iṣẹ́ ìjọba fún ọdún 8 wọ́n ní kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹ̀yìn tì báyìí. Wọ́n ní láti ọ́fíìsì olórí òṣìṣẹ́ òun náà ni ìròyìn ọ̀hún ló ti jáde gẹ́gẹ́ bí àwọn adarí ní ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìjọba bí wọ́n ṣe sọ nínú lẹ́tà èyí tán fi síta. Òun náà ni láti rí dájú wípé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ eléyìí tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kàn kí wọ́n kó gbogbo dúkìá ìjọba tó wà ní ọwọ́ oníkálukú wọn kí wọ́n kó sílẹ̀ ní kíákíá kí wọ́n sì fẹ̀yìntì. Wọ́n ní owó oṣù wọn òun náà ni ìjọba ti dá sísan rẹ̀ yóò mọ̀ dá dúró báyìí. Wọ́n ní nítorí wípé ìjọba ti retí kí wọ́n fi ẹ̀yìn tì ní kété tí ìròyìn tó ti jáde. Ní ìgbà karùn-ún ní ọdún 2026 òun náà ni àwọn ilé-iṣẹ́ àpọ̀n ọtí èyí tí wọ́n wà ní abẹ́ ẹgbẹ́ Food, Beverage and Tobacco Senior Staff Association ní ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday òun náà ni wọ́n ti lọ sí ọ́fíìsì àjọ NAFDAC ìyẹn National Agency for Food and Drug Administration and Control tí wọ́n sì ti fi ẹ̀hónú wọn hàn wípé kí wọ́n mọ̀ tí ilé-iṣẹ́ àwọn pa pàápàá jùlọ ilé-iṣẹ́ àwọn eléyìí tí ó ń pèsè ọtí ìgbéléwọ́ kéékèèké eléyìí tí ike rẹ̀ tí ó dín sí igba mílímítà. Wọ́n ní eléyìí ni àwọn bá àjọ NAFDAC sọ ẹni tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ fún ilé-iṣẹ́ ọ̀hún. Wọ́n ní lára àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún náà láti rí òṣìṣẹ́ àgbà àti òṣìṣẹ́ kéékèèké òun náà ni wọ́n gbégi dá ojú ọ̀nà eléyìí tí àjọ NAFDAC tí ó gbà kọjá ní òpópónà Òṣòdì Àpápá. Àwọn èèyàn tí wọ́n sì wà ń bẹ̀ lọ́pọ̀ yanturu àwọn olùfẹ̀hónúhàn ọ̀hún òun náà ni wọ́n ń kéde tí wọ́n sì ń kọ orin wípé kí wọ́n mọ̀ gbégi lé kí ilé-iṣẹ́ àpọ̀n ọtí kí ó gbégi lé ọtí kéékèèké. Wọ́n ní ìfẹ̀hónúhàn wọn yìí òun náà ló sì fà ti àwọn ọkọ̀ tí wọn ò fi ráyè kọjá pàápàá jùlọ ọkọ̀ eléyìí tí ó fẹ́ wọlé sí ilé-iṣẹ́ àjọ NAFDAC. Nígbà tí wọ́n fi kọ ìròyìn yìí àwọn olùfẹ̀hónúhàn òun náà ni wọ́n ti bá àwọn oníròyìn kankan sọ̀rọ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò sí kankan nínú àwọn òṣìṣẹ́ àjọ NAFDAC tó wọlé sí ibi tí sínú ilé-iṣẹ́ àjọ ọ̀hún kò sì sí ẹnìkankan tó jáde láti wá bá àwọn olùfẹ̀hónúhàn sọ̀rọ̀. Àjọ WAEC, the West African Examinations Council òun náà ni wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ mímọ́ fi ìwé ẹ̀rí èsì ìdánwò ọ̀hún sí ojú òpó ayélujára èyí tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní WAEC DigiSat. Wọ́n ní òun náà ni wọ́n pe orúkọ ìfilọ́lẹ̀ ọ̀hún. Wọ́n ní eléyìí ni ó sì máa wà ní orílẹ̀-èdè 5 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Ghana, the Gambia, Liberia àti Sierra Leone. Ìkéde yìí òun náà ló wà nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta ní ọjọ́ ajé Monday tí ẹni tó sì jẹ́ adarí ẹni tó mójútó ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ará ìlú fún àjọ WAEC tí ó fi síta ní olú ilé-iṣẹ́ wọn tó wà ní Accra, Ghana, Demianos Ojijeogo òun náà ló fi síta tó sì bu ọwọ́ lù
fún àwọn oníròyìn. WAEC ló ṣàlàyé pé digital certificate service platform eléyìí tí àwọn fi sílẹ̀ yìí wọ́n lò náà mọ̀ ni yóò mọ̀ wà ní orí ẹ̀rọ ayélujára àti orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ gbogbo ẹni tí ó bá fi orúkọ sílẹ̀ láti ṣe ìdánwò ọ̀hún. wọ́n ní eléyìí òun náà ni ó sì mọ̀ wà ní ìbámu pẹ̀lú àwọn òfin àti ìlànà eléyìí tí àwọn ti là kalẹ̀ láti mú ayé rọrùn fún gbogbo àwọn ọmọ eléyìí tí wọ́n bá fi orúkọ sílẹ̀ láti ṣe ìdánwò WAEC. wọ́n ní àwọn tí wọ́n bá fi orúkọ sílẹ̀ ọ̀hún òun náà ni wọ́n mọ̀ ní àǹfààní láti yẹ ojú òpó wọn wò nígbàkúùgbà eléyìí tí ó bá wù wọ́n. gẹ́gẹ́ bí àjọ ọ̀hún ṣe sọ, wọ́n ní ẹni tó bá fi orúkọ sílẹ̀ fún ìdánwò WAEC òun náà mọ̀ ni tó bá sọ nọ́mbà ìdánwò rẹ̀ nù, wọ́n ní ó lè lọ sí ojú òpó ọ̀hún láti wá nọ́mbà rẹ̀ níbikíbi tí ó bá wà. Àkójọpọ̀ ìròyìn olè ń gbọ́ yìí níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo lọ ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa tà. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa tà ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ó sì ń tẹ̀síwájú ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka múlùdùn. Gbajúgbajà olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ Habib Òkìkíọlá Badmus tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Portable òun náà ni ó ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wípé àwọn èèkàn nínú àwọn olórin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ní wọ́n ti yọ orúkọ rẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n sì ti pàtì. ọ̀rọ̀ yìí òun náà ni ó wáyé láti ẹnu ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Túndé Perry níbi tí ó ti ń sọ̀rọ̀ wípé òun ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jẹ́ èèkàn ní ẹ̀ka àmúlùdùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí àwọn sì ti fẹnu kò wípé kí àwọn yọ orúkọ Portable káwọn yọ sí ẹgbẹ́ kan káwọn sì pàtì. òní eléyìí òun náà ni ó ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí intofà tí àwọn fi fẹnu kò sórí irú nǹkan bẹ́ẹ̀. òun náà ni àwọn ìwà tí ò tọ́ tí olórin ọ̀hún tó máa ń wù ní gbogbo ìgbà. gẹ́gẹ́ bí Perry ṣe sọ, ó ní gbajúgbajà olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ ọ̀hún tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Portable ó ní ìwà rẹ̀ òun náà ni ó ti ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ tó fi dórí orúkọ àwọn èèyàn tí ó ń kọrin ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ó ní eléyìí ló sì ń ṣe àkóbá fún àwọn tí wọ́n jẹ́ ìràwọ̀ tí wọ́n ń bọ̀ lọ́nà láti rí ìrànlọ́wọ́. ó sọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú ó sì fi ẹ̀sùn rẹ̀ kàn wípé kódà gan ẹni tí ó jẹ́ olórin Ọlámídé ó ní òun náà ti wà ní apá kan lórí ọ̀rọ̀ Portable. ó ní tí a bá gbàgbé wípé Ọlámídé ti fìgbà kan wà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ rí. ó ní àmọ́ ní báyìí òun náà ti pa Portable tì sí ẹgbẹ́ kan. ó ní kódà fún àwọn tí wọn ò bá mọ̀, Ọlámídé kó ipa ribiribi nínú orin rẹ̀ eléyìí tó sọ di ìlú mọ̀ọ́ká Zazu. ó ní kó tó di wípé ìbáṣepọ̀ wọn ó gba ọ̀nà túnyọ tí Ọlámídé tó fi pátì sí ẹgbẹ́ kan. ní èsì sí ọ̀rọ̀ òun náà ní Portable tó ti fi fọ́nrán kan jáde tó sì ń sọ̀rọ̀ nínú fọ́nrán ọ̀hún. ibẹ̀ ni ó ti ń sọ ọ̀rọ̀ sí Túndé Perry, Ọlámídé àti àwọn míì eléyìí tí wọ́n ya orúkọ rẹ̀ sọ́tọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn kò ní jù báyìí lọ níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá rèé lẹ́ẹ̀kan sí i. Iléeṣẹ́ ìjọba tó mójútó ọ̀rọ̀ ìlera ó pa àwọn adarí tí wọ́n ti wà ní ẹnu iṣẹ́ ìjọba tí wọ́n ti tó ọdún 8 ó pa wọ́n láṣẹ wípé kí wọ́n fẹ̀yìntì.
fún ìgbà ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún lọ́dún 2026 ilé-iṣẹ́ àpọ̀n tí òun náà ni wọ́n ti ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn tako àjọ NAFDAC lórí gbígbégi lé ọtí kéékèèké. àjọ WAEC yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi ìwé ẹ̀rí ìdánwò ọ̀hún sí ojú òpó ayélujára èyí wọ́n sì ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ èyí tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní DigiSat lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo at Melody 100.7 FM Ìbàdàn Kúdírát Akeem Àpápá àti Bọ́bọ́lá Ègúnfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ́ gbọ́ tán yìí èyí Táyọ̀ Olúṣọlá òǹlólóòtú ìròyìn Olabisi Oladimeji ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀yìn ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn.